Чё там? Нажмите, говорит, любую кнопку. А чё геймпад-то не работает? Алло. Ну, ладно. Ну, ладно. Чё геймпад-то не работает? Алло, блядь. Ладно. Хотите включить чтение экрана? Что? Что, простите? Выключить. Блядь. Пожалуйста, посетить сайт. Ладно. Определяет, будут ли видеоролики в режиме истории фаталити. Чё? Что-то я вот эту настройку не понял. Ну, наверное, включить. Ладно. In a dark void, sand drops through the neck of an hourglass into a heaped pile. The last grain slows in the air, then bursts into cosmic light. The light pulses and myriad galaxy clusters resolve in an abyss. One galaxy spirals radiantly in the dark. Having liberated the hourglass and become keeper of time, my next task was to restart history. Это понятно. Это все Not понятно. beholden to past events. I was free to craft a new era. It was with humility and restraint that I approached this blank canvas. After careful preparation, I began work, painting over the darkness. After eons passed, I sketched out the realms. After eons more, I brushed them in with life. A star flares over a planet. In my new era, all beings will have the opportunity to find peace. Whether or not they do will be their responsibility. No. For my power only permits me to begin this endeavor. It is the duty of mortals to finish it. A title appears over a vista of mountains and red-leafed trees surrounding a shimmering lake. Mortal Kombat 1. Вот зря, наверное, это. Все-таки звуковое сопровождение включил. Ну ладно. Распознавание речи можно включить в разделе специальной возможности в меню настроек. Онлайн общение. Серьезно? Я могу слышать противника? Ну, охренеть. Ясно. Че, геймпад работает? Да, работает, класс. Ну, слава богу, блядь, я уже думал. Так, вебочка. Оп. Фигакс. Ай. Пофиг. Так, вебочка, да? Стрелки. Подожди. Можно, надо выбрать. Ну, давай. Не знаю, сложно. Данное здоровье ниже.
Пусть смотрят. Пусть смотрят. О, контроллер. Бросок L1. Угу. Стандарт. Блокирование R2 стандарт. Камео R1. Смена стойки L2. Все, понял. Скорость отклика кнопок. Так, активация предпускания. Спецмерность предпускания, кнопка отрицательный переход. Пускай. Ну, не особо я понимаю, что это такое. Ладно. Судит. Почему размер судит? Маленькие. Средние, давай. Голос комментатора по умолчанию. Давай музычку на полтинчик, да? Эффекты, комментатор, окружение, диалоги. Голосовой чат, отключение микрофона. Да, пускай. Угу, тут все в порядке. Блин, а вот так подумать. Нафиг мне эта вертикальная синхронизация. Очень высоко. Ультра высокие. Ультра высокие ограничения FPS. Да я не хочу. Системный курсор. Показать расширенное. Не, нафиг мне расширенное. Сохранить. Да. Так, спецвозможности чтения с экрана. Определить, выключить текст на экране различных меню. Why? Не, не надо, это фигня. Дальтонизм. Да нафиг. Основное языковое оформление.
Ни хера тут непонятно. Лицензия. Ну все. Настройки есть. Алтарь, коллекция. Япона, мать. Обучение, практика, инструктаж, фаталити. Боец Камао. Ха-ха, онлайн пока недоступен. Хер знает почему. Угу. Ну, не удалось синхронизировать ваш онлайн-инвентарь с сервером. Почему? У меня скин на Джонни Кейджа должен быть. Да, вот он. Ну вот так он похож, более-менее. Ясненько. О! Какой странный Сабзира есть. Да. Короче, понятно. А чё за магазин? Ну-ка. Произошла ошибка. Ну, надо... Произошла просвет, да? Хотите продолжить, да? В данный момент вы не можете... Так, вы не можете получить награду до тех пор, пока не стоит связь. Продолжить, да. Да хер с ним мне на эти награды. Награда за завершение категории. Ну давай, что-то. Подожди, подожди. Ох, Антоша, сейчас тебе морду-то набьют. Я пока это... Выключу камеру. Да, здорово, Злав. Ой, и не говори, это вообще... Я хочу пока обучение пройти, особо не лезть. Все равно серваки не работают почему-то. Так, добро пожаловать. Давай.
Ладно, я спать пошел. Это был прикол или ты реально спать пошел? Удерживайте, чтобы продолжить, что удерживать? А, ладно. Бег. Теперь знакомься с вашими основными методами. Ну, пока ничего сложного. Я просто только после работы поесть бы и поиграть бы все вместе. Так, так. Ага. Во время большинства игроков инструктора вы можете нажать. Все, давай. Нормально? А все? Ну ладно. А, надо... Я понял. А, я понял. Ой. Чё, вот не нужно. Да, я отключил.
70-50 тысяч. Паладин. Я так обучаюсь. От бросков назад можно уйти, нажимая нажмите еще разу. Давай еще разу, что такое? Все, понял. Теперь выполните уход от броска, правильно рассчитав момент. Давай. Правильно, что ли? Еще разок. Все, понял. Это от бросков вперед можно уйти, нажимая. Еще разок. Все, понял. Да нормально, чё? О, спецприемы и комбо. А. Понял. А можно в воздухе его сделать? Здорово. Прикольно. Все, понял. Быстро нажав правильно последнюю кнопку, можно выполнить комбо. В разделе круглый таймер показывает время, оставшееся для нажатия каждой кнопки. Вот я и дошел до камео. Лазерный глаз. Well.
Да, в принципе, это что я там? Я думал, там пипец надо камео отучаться. R2? R2 усиление? Серьезно? Точно R2? Блин. Какой момент? Демо. Ничего не знаю. А, надо вместе нажимать. Тут вон а как. В МК1 не надо вместе нажимать усиление, можно потом. Пустите искажение по льду. Хера себе. Удерживайте. Еще разок. Почему именно в этот момент? А, типа когда в полете? Вся шкала отправится. Брейк. Я понял. Kano stabs the victim's shoulders, then beams his eye lasers through their skull. Sub-Zero slides on ice shards which stab up through his victim's abdomen and skull. He then chops down with Здорово, здорово, Сань. Ты мне опять очки забыл надеть. В смысле? Почему? Нет. Не забыл. Просто что-то привык, что никого нет на стриме. Сейчас случайно обратил внимание. Sub-Zero slides on ice shards which stab up through his victim's abdomen and skull. He then chops down with an ice war hammer. Надо эту фигню, короче. Ой, я не на то нажимаю-то. Да блин.
очень сложно. Я думал... Ладно. Запутано. Игра громко и стримера тихо. А, игра громко? Понял. Почему-то, ну, типа, нету онлайна. Игра громко. Ну, сейчас. Сейчас все будет. Типа вот так должно быть нормально. Что за турнир? Да-да-да. Короче, не знаю, что такое турнир, насрать. Локальные бои. Не удалось их резервировать. Что тут? Что-то с серверами пока. Она только вышла 1,5 часа назад. Вот. Видимо, еще серваки не запустили. Ну как тебе МК? Ну, пока нормально, классно. Подожди, а можно... Ничего не понял, но а чё, эти закрыты? Надо сюжетку, что ли, проходить? О. Я вообще обожаю Сайрекс. Это просто бомба-пушка. Развертушка. Давай пока очень легко посмотрим, что к чему просто. Лайк прожал, писюн под... От души. Подожди. Кто там просил титьки? О. Тут есть. Да. Я что-то сделал. Так, а если вот так? Ну ты какой. Да. О, как закомбил. А! Не попал, я заблокировал. Ты там пил что? Нет, супчик ем. Мне надо как бы комбо узнать хотя бы. Для прикола. Интересно, как у него сетка? Блин, она как-то орать может, да? Блин, это по-любому комбиться. Фига ты. Ну, приятного месье. Спасибо. Подожди. О, вот так погромче будет. Во, сетка! Я нашел ее. Короче, просто нажимаешь на все кнопки и что-то получается. Вот он, крик-то. А его можно... О, стопой. Как? Стой. Да. Блин, я же меню хотел нажать. О, как. Ну, давай дальше. Чисто пробиваю. Что-то как. Ну, за кого еще?
За Джонни, давай. Ой, нет. А как... А, то есть здесь нельзя скин выбирать, да? Надо в этом меню сначала, да? Давай тогда... Где там у нас? Алтарь, да? Нет? А где? Во, боец. Да, забей. Как будто игра не плавная, да? Как будто вот, ну, какие-то еще лаги, баги есть, да? Пока что. А, я могу повязку типа менять. О, ну чё. Покупай второй геймпад, с Наськой будешь играть. У меня есть второй геймпад. Наська не любит игры. Она не будет. Блин. Так. А второго кто? Ну, кто там еще у нас есть? Давай. Обидно. Ну, типа да. Типа того. Давай Соню. I will gladly see you dead, Mr. Cage. So would half of Hollywood. Я Ван Дам вообще-то. Да ну. Да лан тебе. О! Она мою камео. Он... Не понял сейчас. Не, я обязательно субтитры отключу, когда пойду. Сюжетку. Фига он что может? Я какая сидела была дамочка, здорово, принесу, здорово, Анжела, здорово, здорово, Семен. Это, Соня Блейк. О. А можно усилять, да? А я не на ту усиляю. А чё мне усиление дает это? Вот. А теперь... Бутальти, классика. Голливудская аллея. Более легкая фаталити. Вперед, назад, вниз. А где? Близко или как? Я что-то прозевал этот момент. Близко. Вперед, назад, вниз. Да. Долго думал. Всем привет, пупсики, очень рад. Друзья, товарищи. И тебя тоже. Уже в такие вроде. Да. Тигр, да. Где вебка, пупс? А пока нет вебки. Это... Адуван тут ходит. После душа. Не заметил тебя, пришлось перезагрузить чат. Ну а чё тут, серваки все равно не работают, а онлайн особо не погонять.
Тут надо сюжетку проходить. Я думаю, мы сейчас этим и займемся. Reptile. Raiden. Cyrax. Kano. Cage Mansion. How did you learn to fight? Семен, тебе By привет. doing Ой, battle Семен, with my привет. childhood bullies. Ему тоже. Round one. Fight. Что эта штука была? Че я могу? Я что-то закомбил. Я что-то плюнул. А могу... А усиленную бы мне. Да почему камео-то мой сбивается? На тебе. Вот такую Cyrax's штуку. saw blade bursts through the victim's ribcage. He holds two bombs that explode beside their face. Reptile's tail ensnares his victim to ragdoll them around. He then crushes their chest in Настя, his ты что с Антоном не играешь, а? Это же бан, Настя. Я не играю, блин. Fight. Я в азартные игры не играю. Да ладно, ладно, я понял. Finish him. Вперед, назад, вниз, кружок. Ну, не получилось. Не фартануло. Пойдешь? Да. Так. Ребятки. Я сейчас курю. И мы начинаем сюжетку. Да? Words appear. WB Games presents a NetherRealm Studios production. An old man stands in front of a caravan near a crowd. My friends, your patience is about to be rewarded. For I have saved the best for last. О, пока вот так вот. Ребят, 5 минут и начинаем сюжетку. А, хотя погоди. Ебать. Я только что полтарелки супа, большой тарелки, чуть ли не залпом съел. Все, я ушел. Анжел Белокруз как сам, бро. Все, понял.
Ой. Пацаны. Дико извиняюсь. Ну, слава богу, они тут о своем разговаривают. Не скучно. Чё, погнали. I have recently discovered a cure-all of unrivaled potency. Так, ты It в will халатике, soon да? be Ну on все the тогда. shelves in every home of Outworld. Ща, ребят, ща. Вот вам. Вот такая вот штучечка. Подгончик. А? Как вам? Нормально? Нормально. Ой! This elixir is crafted from an ancient recipe. It has Patreon flowers, Margovian nectar. Да, потерялся, of an там Arctic разговаривали. dragon. Разговор All затянулся this and more, с одуванчиком. infused with powerful Lycorian magic. There is a village in the next canton over, where everyone has purchased this miracle cure. Overnight, all diseases, even Tarka, Спасибо, Семен. have disappeared. Now, magic this potent is expensive. And I am sure you're asking yourself, Короче, can шуджинка. I afford it? But the true question you Это же must ask шуджинка is, или... Ну can да, I шуджинка. afford to be without it? Продает лекарства от всех болезней. А, это Шансунг. The crowd parts for a bald man as he strides to Shang Tsung, fists hanging out. Подожди, мне надо... А, ладно, походу потом получится His sides. убрать это. I'm sorry. You are. Someone fool enough to have believed you. My daughter was dying when you came to my farm. You promised a miracle, and I gave you all I had. But only days later, she was dead. That is impossible. My magic could not have failed her. There was no magic! I took your elixir to an Imperial mage, and you know what she said? The bald man snatches a potion from him and throws it down. It's nothing! Just bourgeois tea! The mage is mistaken, kind sir. My elixirs are of superior quality. Their efficacy is guaranteed. The bald man flings him to the ground. Shang Tsung raises his hands as the crowd closes in around him. Lightning flashes over Shang Tsung's caravan at night. Lamplight pours out from it. Блин, вот этого комментатора надо отключить. Он прямо... Shang Tsung emerges from a door in his caravan, a small case in Он one hand. прям максимально... Этот... Ненужный. He slowly лишний. takes a seat on the small wooden stairway leading from his caravan door. He opens the case, revealing a mirror inside. He squeezes his eyes shut, then reaches for his head. His long grey beard drops to the muddy ground. Shang Tsung regards his reflection, now younger, beardless, and with shorter hair. Кек. It is an excellent ruse, your disguise. A woman stands nearby. Backwater folk are far more likely to trust a kindly old man. Here on behalf of a dissatisfied customer. If it's revenge you want, have at it. If it's restitution, there's nothing left. What I want, Shang Tsung, is to elevate you, to make you the great sorcerer that now you can only pretend to be. A generous offer. Why me? You are uniquely resilient. Who else could eke out a living traveling Outworld's hinterlands, selling quack cures and fake magic? A living? It is barely survival. And you were meant for more. To live among kings, not peasants. But since before you were born, you have been conspired against by those who fear how formidable you could become. How do you know this? Who are you? I am your deliverer, Shang Tsung. Join me.
and I will put the realms at your feet. Water streams down Shang Tsung's face as he meets the woman's glowing blue eyes. He smiles toothily. A title appears, Mortal Kombat 1. 3 men wearing sun hats plow a farm by various cottages. Power line towers hang crookedly near them. An ornate building sits on a mountain peak looming behind. This is a good harvest, Kung Lao. Yes. It is a blessing, Raiden. You would rather we starve? No, of course not. But we've worked these fields since we were kids. In 40 years, we'll still be here. Stooped and feeble like Old Man Wei. An old man glares at them and spits. Kung Lao waves. As long as I've known you, you've dreamed of leaving things young. Can't you be happy here? Our ancestors fought in great wars. They died with honor and glory. Stories of our great adventures will be passed down for generations. It may not be glorious, but what we do helps the village thrive. I know. But is it so wrong to want some excitement? If that's what you want, may I suggest a bet? Dinner at Madame Beau's tonight. Last to fill their cart pays. You work faster than me? Ha! Since when? You're on, Raiden. Kung Lao and Raiden both smirk while they shake hands. The 2 men pass the day harvesting cabbages from their field and throwing them into separate carts. Батарея сдулась. Kung Lao Прикинь, wipes пупс. sweat from his brow, then quickly pushes his cart with Raiden down a dirt road to the cottages. A woman uses a kettle to pour tea into a pair of small porcelain cups on a table in a Короче, restaurant. Кроника пришла к Шансунгу и говорит, ты, говорит, необычный чел. И не тот, ты, говорит, настоящий колдун, я тебя возвышу. И все такое. I'm starving. I wonder what Madame Beau is making tonight. An old woman approaches. For you two, whatever you want. Ой, какая милая старушка. You spoil us. Да, полгода ждал эту игру. Never had. Madame Beau leads them to an outdoor dining area. They sit at one of the many tables. Have you two been practicing your lessons? As we can. The harvest leaves us little time for martial arts. Since your first words, Kung Lao, you've mouthed nothing but excuses. If you fail to prepare... Your preparations will fail you. Good. You haven't forgotten. But we'll see if I make you anything special tonight. I'm glad you're paying. Madame Beau might just pad the bill with her anger. I am paying? You finished work last. But I delivered my cart first. Delivered? Huh. The bet was filled. That's not what I remember. So that's how it is, eh? What do you say we settle this man to man? They walk off. Wait, you mean fight? Yes. Right here, right now. Madame Beau can watch, critique our form. A hooded man with glowing white eyes watches them pass by. О, Люкан That's сидит. 2 out of 3. Fair enough. We must be careful. Madame Beau will kick us out if we break something. Oh, this won't last long enough for that to happen. You will be down in no time. Fight! Хрена ты. А есть приемы какие-то? Или тут они недоступны? О, что-то могу. Да, иди. Что-то получается. Блин, а уход-то я не делаю. А надо бы учиться. Must we go another round? We both know how this ends.
Он порвал захват. Бот. Да. Это как-то... Это что это он сделал? Хера ты. Ага, а если усилить? О. Kung Lao bows to the watching crowd while Raiden kneels. Kung Lao helps him up. You haven't beaten me yet. The day's coming, Kung Lao. Keep telling yourself that. A variety Вот of ты plates and сука. bowls with scraps of food in them sit on Kung Lao and Raiden's table. You were hungry. Oh. Everything was delicious, Madame Bo. Thank you, Raiden. You boys are always a pleasure to cook for. Raiden hands her cash, but his face drops as she beckons for more. A breeze wafts a bill from his hand toward a man in a dark garb and gas mask. He closes his fist around the bill, then looks toward Kung Lao and Raiden. Madame Bo, the Lin Kuei await your answer. 5 people in dark clothes and cloth masks stand with him. He advances on Madame Bo. I have been busy, Smoke. She steps away. The Lin Ля Kuei? какая. Ля. Who are they? Don't know, but I don't like where this is going. What do we do? Stay ready. Madame Bo, it is a simple choice. Pay for our protection, or risk harm to this fine establishment. You'll get nothing from me. That, Madame Bo, is unfortunate. He turns to the Lin Kuei warriors and nods. They flip tables and chairs. Madame Bo punches Smoke's face. He blocks her next flurry of jabs. Ни хрена. А дайте мне поиграть за мадам Бо. Ну или не надо, не. Kung Lao and Raiden quickly get up from their tables and fight their way through the Lin Kuei warriors. Smoke throws a smoke bomb, then jumps through the spreading cloud and kicks Kung Lao and Raiden to the floor. You two are brave, but against us, you are in over your head. We don't care who you are or who you are with. You will not menace Madame Bo. Fight. Ща, короче, люлей получит у меня. Или я. Ну, тут одно из двух. Погоди, я же Кунглау, я же могу вверх-вниз, вниз-вверх. Как-то... Ну, я же могу из-под земли, короче, вылететь и шляпой ударить. Ну, по дефолту, типа. Можно так? Нет. Ну, оверхед-то у меня есть. Правильно? Ну-ка. Ну, такой себе оверхед. You picked the wrong person to extort, ruffian. А! Блин, а как брейк-то делать, я забыл. Ох ты. Блин, я забыл, как брейк делать. А, во, все, вспомнил. Вперед, блок. Now who's in over his head? Raiden punches a Lin Kuei, who stumbles back. Kung Lao grabs him, then drops him. This was you? Honestly, I'm surprised. Да, too. похоже. Come on, let's help Madame Bo. A figure in blue, Sub-Zero, watches from a rooftop. He throws a bolt of ice at their feet. A man in yellow, Scorpion, paces over while spinning a kunai-tipped rope dart. His upper arms are bare, showing a scorpion tattoo. Sub-Zero shoots another ice bolt. It strikes the railing behind them. How does he do that? I have no idea. You interfere with Lin Kuei business. Leave or face our wrath. Abandon Madame Bo.
Not happening. Sub-Zero leaps onto Raiden and tackles him down a stairway. The rope dart wraps around Kung Lao's leg. Scorpion pulls at him with it. He yanks Kung Lao to the floor. Ля, какой герой. Kung Lao rolls to his feet, then jumps and spin kicks Scorpion's head. Want more? I have plenty. You should have fled when you could. Prepare to regret ever crossing the Lin Kuei. Fight. Блин, какие у него спецприем-то хотя? Спецприем, так. Да? Да подожди, дай. Да подожди, не бей. Подожди, не бей. Во! Нифига себе. Да погоди, дай я покручусь. Ха-ха! Крутилка работает. Бля, погоди, еще что есть? Продление шунинского вращения. Надо удерживать. Так, отмена. Парящий монах. Вниз-назад кружок. For what it's worth, I'm not regretting this yet. У меня за 2 недели приходили, Сань. Он ему броню дает. Вот сволочь. Погоди, а я же могу в воздухе. Нет, не могу. Ну ладно. Kung Lao watches Sub-Zero kick Raiden into a pillar from the balcony. Raiden looks up, then climbs the pillar to the level above. Sub-Zero eyes him, then kicks 2 legs out from under a table, turning it into a ramp. He uses it to vault through the air and kick Raiden on the upper level. Raiden staggers into a bar counter where a man drinks. Raiden grabs a cleaver from a pig and swings it at Sub-Zero. Sub-Zero weaves around the blade and Raiden slices off the cap of the man's liquor bottle. He pours it into a cup. Sub-Zero blasts ice at Raiden, freezing his hands to the bar. The man plucks a bit of the ice and throws it into his drink. Kung Lao throws his hat at Sub-Zero's head. Шмяк. Bounces off harmlessly. Шмяк. Smirking, Kung Lao shrugs. Incompetent. Kung Lao chucks a circular chakram decoration. It nicks Sub-Zero and plunges into a wall. Oh, that works. I have had enough of you. Then go before I put you down like the rest of your Lin Kuei. Насчет точного времени? Не в курсе. Вообще не следил за этим. И тебе не советую. Так сильно загоняться насчет этого. О, подожди, у меня есть ножки, смотри, есть ножки, вот, 3 ножки есть, да? А что если эти 3 ножки отменить спецприем на второй ножке? Да, получилось. Как здоровье? Отлично. Подкашливаю, немножко сопельки есть, а так... Когда сказать? Говорю сейчас. Так когда сказать-то надо? У тебя завтра ко мне серьезное дело. Напомнить тебе когда. А перед сном есть... есть этот... Как это называется-то? Нет, я имел в виду, есть ли смысл перед сном.
Серьезное дело. Всё You're понял. a grandmaster. А ты точно великий мастер? Kung Lao picks up his hat, then eyes the chakram Тупо decoration валяются. stuck in the wall. He strokes the hat's brim. Этот, Interesting. все. Короче. Over here. Raiden checks Madame Beau's pulse as she lies. Я in не her могу eyes shut. говорить, когда Kung Lao этот hurries диктор over to говорит. Madame Beau. She's out cold. Oh no. Is she? Dead? Not yet. She gets to her feet, lips a cigarette, then ignites it with a lighter. А еще и закуривает. Madame Beau. How are you? Kung Lao. The hooded man with the glowing 15 white сентября, eyes вот. approaches А, them. ну, жди. Madame Beau takes a drag from her cigarette while the man meets her eye. So, Madame Beau, are they ready? A bit thick in the head, perhaps. But they are ready. His eyes are glowing. I am Lord Liu Kang, God of Fire and Protector of Earthrealm. God? Earthrealm? Madame Beau has been preparing you for this moment since you were boys. Today, you have proven worthy of joining my champions. This fight was a test. Of your ability and character, yes. Liu Kang looks to the upper level. Li Han, Kuai Liang. Smoke, Scorpion, Sub-Zero, and the other numerous Lin Kuei warriors get to their feet. Kung Lao crosses his arms and Прикольно. crinkles his nose as Sub-Zero and Scorpion step to him and Raiden. The others stand along the balcony. Sub-Zero and Scorpion stand on either side of Liu Kang. So these two aren't thugs? The Lin Kuei is a centuries-old clan dedicated to Earthrealm's defense. You keep saying Earthrealm. Don't you mean Earth? You boys have so much to learn. Earth is only a part of Earthrealm. Earthrealm itself is one of many realms. Together, they comprise the whole of the universe. The realms can be fierce, bitter rivals. That's why we need champions to defend ours. The time draws near for the grand martial arts tournament between Earthrealm and the realm of Outworld. Held once each century, it allows each realm to demonstrate its strength. While our realms are at peace, there are Outworlders who would prefer us to be at war. Our victory in the tournament will temper their zeal. I've taught you everything I can. You must finish your training with Lord Liu Kang. More training? These two couldn't defeat us. What? They were pulling their punches. Had we not held back, you would not have survived. Come. The monks at the Wuxi Academy await to continue your tutelage. I am ready, Lord Liu Kang. And you, Raiden? Li Fengjian? I'm needed here. Earthrealm needs you, Raiden. You'll best serve the village by being one of its champions. I understand. Excellent. I will join you soon. First, there are other champions I must gather. Sunlight soaks through a jungle canopy. A man in a leather jacket and Короче, wide Liu brimmed Кang hat собирает hacks этих through the foliage with a machete. защитников Another земли. younger man with a backpack and rifle trails behind him. Так, глава про Джонни The men Кейджа. pause. Окей. We're off the map. Вот он, Индиана We should Джонс. go back, recheck the route. It's this way. The man with the hat slices through the jungle as he strides forward. The pair slow to a stop and look out at a massive human skull carved into the front of a stone edifice, a large doorway at its mouth. The temple. The pair move along a ruined stone pathway leading to the temple entrance. They stop near a seated woman. Ой, как Flies хорошо buzz вот так around вот. her. Оп. The man with the hat shines a flashlight in the woman's face, revealing her to be a corpse with Вообще various кайф. darts sticking from her. Rot partially covers her face and her glassy eyes gaze blankly out. A swarm of beetles scurry out of her mouth. God damn it, Alessia. He Проклятие. cringes as the younger man's face draws tight. They examine numerous holes on the temple doorway. The darts came from here. The man leaves through a journal filled with notes and drawings of venomous animals. Can you open it? Without killing us? Let's hope so.
The temple doors open. Light streams past the two men and into the dusty entryway of the temple. Both turn on their flashlights and step inside. They walk through a broad hall. Thick pillars with human figures carved into them line its walls. They turn a corner. Sunlight floods through ruined parts of the wall to their left, and small weeds rise from cracks in the stone floor. Turn them off. They turn off their flashlights. And we're definitely getting warmer. The pair moves down an aisle hedged in by low walls. Обладаешь. Lines of fire flicker along the top of each wall. How are these still burning? Oil bubbles up from the ground. The chamber channels it somehow. They move to a doorway blanketed with ivy at the end of the aisle and pause. The two men hop down a short ledge and continue forward. The man with the hat leads the younger man down a path winding through various tall rock formations. They enter a vast chamber. Metal hooks Бля, это hang какой-то from the ceiling Uncharted. over flames flickering in a central circular dais where the rotting body of a man sits on a throne made of intricately carved stone. He Ну, holds почти. an ornate metal shield in one hand and a mace in the other. Ravala. And his Челка под shield. наушниками. What? Silver liquid Диана shimmers Джонс around началось. large stones in the floor beyond. So? There's metal in the floor. It's not just any metal. Не, какая челка Like там? mercury. Shit, that stuff's toxic. Fatal. Only step where I step. The man with the hat carefully picks his way across the path of stones, the younger man close behind. The younger man steps onto a different stone and starts to fall. Короче, The вот man эта with вода the hat grabs ядовитая. his shoulder. What did I say? The man with the hat steps back on another stone. It sinks a little. The two men sprint across the stones as liquid mercury floods out of channels and ruined pillars surrounding the dais. The man with the hat reaches the other side. The younger man stumbles, then leaps to solid ground. I'm sorry. Not now. He examines the reflection of a pillar in the liquid mercury surrounding the dais. He eyes the pillar itself. Get out the explosives. That's our bridge? Do this right. Что-то мне кажется, что это фильм, The блядь. younger man sets Он his же face этот, at the актер. base of the pillar. Он же не ищет сокровища. Hand shoots up from Мне the кажется, это они фильм снимали. Two armored women with tattered bat wings rise up. А, я понял, здесь это, Нитара будет. Kalima? They're real? The Kalimar fly toward them. Keep working. I'll take care of the she-beasts. Серьезно? Это... Нет! Нет, Сань, неправда. Калима? Господи. Погоди, я Джонни Кейдж вообще-то. Ты в курсе, кого ты бьешь? Я Джонни Кейдж. Нахуй. Как им играть-то? А, о, что могу. Понял? Ты поняла? Смотри, что могу. Уи! Прикольно. Орёт так. Уи! Ну-ка еще раз. Я хочу еще раз. Уи. Погоди. Ты видел, что я могу? Подожди, как я это делаю? Уи! Прикольно. Все. Я мейню Джонни Кейджа нахер. Погоди, оп. Да. Погоди. Уи! Ой, чё ты? Got no time to die, crazy lady. Да не надо, клава мышь, стоп. The man with the hat rushes over. You okay? Yes, we ready? The younger man nods and detonates a bomb that blows up a pillar. The pillar falls and they fist bump. Physics for the win. Let's go.
They walk across the fallen pillar above the pool of mercury and explore deeper into the overgrown tomb. They stop by the corpse of Kataravala. The man with the hat brushes his hand across its shield. The younger man exclaims, This'll be worth millions. It belongs in a museum. He grabs the shield. The younger man leans in, and Kataravala's face turns. Похож на He Хавика. staggers back and falls into the mercury. He struggles, but the liquid Да ладно. Kataravala swings a Минус. spiked mace. The man Получается. dodges and jumps onto the pillar. It strikes the shield and throws him onto the ground. He quickly sits up as it pounces. It chucks away its broken mace. It stalks over. You will not have it. He rises. You don't need it. You're dead. Speaking of which, you just killed my best friend. And I'm not one to forgive and forget. Fight. Катаравала. Кто? Кто такой? А, ну, способность у него от Хавика. Я понял. Я хочу Уи. Дай мне Уи. Да блин, походу только усиленный. Ну-ка. Уи! Сука. This one's for you, Adam. Блин, он как-то по яйцам бьет. Смотри, что могу. Смотри, что могу. Оба! И сразу по лицу получил. Оба! Бам! Да блин, а как же... Ну ладно, я и так победил его. Now where's that shield? He sprints past Kataravala. I'm not yet defeated. Для шуталов и стратегий, да. Chucks the shield. Херово. Cuts its head off clean. The shield slams against a wall and bounces Не, back походу into это his не hand. кино все-таки. Time to go home. Походу он действительно сокровище ищет. Как... А! Да! I knew it. Woo! I felt that one. You felt it too, right? Crew member. Temple of Kataravala, take 39, tail slap. Director. That's a wrap. In a studio, crew cheer. The Всё-таки. director takes off a headset and hands it to a woman. The hatted man shakes his hand. Уи! Семен, ну неправда. Fantastic. Thank you. Настя лежит, думает, мой мужик превратился в ребенка 10-летнего. Jimbo killed it. Steven takes the shield. You did too, Johnny. Смеется. About my Поддерживает тебя You know сильно. the karate zombie thing? I'm thinking 4 films. Maybe a streaming series? Johnny, I don't have... You're right. Not here. I'll swing by your office after I change. I can't. Have to be with the editors. Тоже хочу быть 10-летним и делать... Johnny Уи! pumps a fist in the air. Так, стоп. Great. Ты ж только что это сделал. A blonde woman. That was great, hon. Wasn't it though? We need to celebrate. I'm thinking private party. Да, ты так делаешь. Уи! We need to talk. She walks off, and Johnny hangs his head. Later, in a luxury mansion in the hills. You're not the martial arts megastar you once were, honey. You're lucky Steven owed you a favor. I'm telling you, Chris, we're fine. Can you join me in the fact-based universe just once? We're broke. We have to cut back. Cut back? On what? Step 1 is selling this place. I need a refill. Johnny, we can't keep this up. You spent $10,000 on that sculpture, $30,000 on that drone, and this damn sword. $3 million? Hey, Sento is history. That sword comes from... Ugh, that's not the point, Johnny. Chris, honey. Геймпад, геймпад, геймпад. Money, they're coming. Steven's movie is just the beginning.
That's why I can't cut back. Вот слэшеры мне наоборот удобнее на клаве и мышке, например. Johnny Cage is done. She frowns. Johnny rests his hands on her shoulders. She pushes one hand aside. Ща, погоди, Кенши придет за этим мечом. Johnny Cage. I married John Carlton. I'd give anything to have him back. She leaves. Chris. Come on, Chris, where are you going? Джон Картл, его Johnny настоящая puts his фамилия. hands on his head. Fuck! He grabs his drink and downs it, then walks back to pour himself another. How you like that, Mr. A-list? A black-haired man strides in. Thank God. Oh, Chris, honey, Johnny turns and sees the stranger, who wears a sleek black suit and brandishes a long sword. Where's my wife? What did you... Your wife left. She's fine. You will be too, if you cooperate. What do you want? Sento. It hangs above a fireplace. You some kind of hired gun? Or do you know Sento's history? I know it. It's my family blade. They circle each other. No. No way you're Tyra clan. They've been dead for centuries. Not dead. Hiding. With Sento in my hands, I'll lead us out of the shadows. That's a great plan, stranger. Except for one thing. Sento's mine. And I won't give it up without a fight. Fight. Ой, чё? Ой-ой-ой, давай. Ну, и чё? Так, подожди. Во, я как могу, а ты так можешь? О, я по яйцам дал. Подожди, стой, как ты это сделал? Подожди, а вот так вот я как... Это же можно во что-то продолжить. Да блин. Подожди. А у меня помощников нет. Ну ладно. А, это поднимает воздух, смотри. Оба. И все. Блин, я парри делаю, а он не ударяет меня. Да блин, не, за Джонни надо учиться. Тут прямо комбинации какие-то. О, что я творю? My house, my rules. Later at night, the defeated swordsman is tied to a chair. He rouses from unconsciousness, and Johnny sits across from him. So, you have a name or what? Кенши. Kenshi Takahashi. I knew you weren't Tyra clan. You know nothing, Cage. 400 years ago, the Tyra clan were one of Japan's first families. They lost Sento after getting slaughtered at the siege of Aomori. There were survivors. They hid themselves by shedding the name Tyra for Takahashi. They joined the Bakuto for its protection. The Yakuza's predecessors. From first family to crime family. I will break us free of the Yakuza's corruption. Reclaim our name and our position. But my clan won't follow me unless I prove that I can lead. That's why I need Sento. And that's Malibu's finest. He walks toward the door. It's a great story. Bullshit. But great. You should seriously consider becoming a screenwriter. Liu Kang, Scorpion, and Sub-Zero wait outside. What in the actual fuck? Good evening, Johnny Cage. I am Liu Kang, protector of Earthrealm. May we enter? Nothing's being shot here tonight. You sure you're in the right place? Yes. We come on a matter of grave importance. We must speak to you and your guest. What? Johnny narrows his eyes. How do you know about him? Because I am the god of fire. Chris, you vixen. Nicely Sure. Come right in.
Glowing eyes are a nice touch. They approach Kenshi, who remains tied up beside an indoor pool. Прикольно. Kenshi Ну-ка, ну-ка. Takahashi, a tragic figure with a noble cause. Your actions this evening do you no credit. Who are these people? You tell me. They're your scene partners. I Да, want to нравится. know of your struggles, Johnny Cage. I am here to offer you both a path forward. Dun, dun, dun. Oh, come on, guys, let's call this. Chris was a doll to set this up, but as pranks go, this one's a bit obvious. This is no prank. Bihan, Kuai Liang, if you please. The blue-robed Sub-Zero starts to untie Kenshi. All right, all right. I'll play my part in this martial arts LARP. The missus ought to get what you paid for. Okay. Hey, you. Wait. Hey, you. Get your damn hands off him. I said, get your hands off. Johnny grabs him, but Sub-Zero kicks him No. across the room. Johnny slides into a table with a $10,000 sculpture on top, teeters and falls. Ой, как обидненько. Was that necessary, brother? To put him in Илон Маск. That was a Hichuli. One of a kind. He stands. All right, I don't care if this is a damn prank. You crossed the line. Блин, я что-то смог. Блин, вот бы знать комбинации, я бы его развалил бы в 2 счета. Ну ладно, все это будем учить, конечно же. Просто пока сюжетка не учим. Просто мэшем. Эй, я нажимал блок. Ты. Вот оно что. А я блок нажму. А, не успел. Taka hits the victim's face with a hook, then twists their arm to break their shoulder. Sub-Zero slides on ice shards which stab up through his victim's abdomen and skull. He then chops down with an ice wall hammer. Ну, как бы после такого не выживают. Не? Ну, как я могу? Блин, вот что я сейчас сделал? Вот это вот, что за удар такой странный? Не, погоди. Стопэ, да я... Но! And scene. I hope you're insured, because you're paying for my Hichuli. Imbecile! You have no idea with whom you're dealing. Liu Kang bursts into flames. The flames dissipate. That's no special effect. Indeed, Johnny Cage. Johnny shifts his footing and glares. Kuai Liang. Scorpion bows. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. Well, that last one tracks. But what's an Earthrealm? All will be explained, Johnny Cage. For now, what is important is that you both have been chosen to join its champions. Why him? Or me, for that matter. Because I have faith that you will rise to the challenge. And because your service will change the arcs of your lives. Johnny eyes Kenshi. Later, men spar in a sunlit courtyard. Mountains surround them, and lion statues border the entrance to the courtyard. Red pagodas are situated nearby, and cherry blossoms are in full bloom. Several monks wear brown and orange uniforms. Later, they strike wooden dummies that have small poles sticking out. Others spear their hands into steaming hot sand in rock bowls. Later, a monk with a braid swings at Raiden. Raiden blocks and punches his chest.
Another attacks, and Raiden counters with a flying kick. Raiden strikes and front kicks a third challenger. Hunching over, Raiden shuffles in an offensive stance. He straightens and brings his hands together, fist to flat palm, and the nearby monks do the same. Kung Lao saunters up with a razor-rimmed hat. That is not a good idea. It is genius, Raiden. The next time we see Sub-Zero, I will have to thank him for inspiring it. Ow! See? It won't be effective. Kung Lao throws the hat like a flying disc. It slices a target and flies Господи, back. я думал, там монах. Catches it by twirling a finger inside it. Maybe it's too effective. Johnny walks up. We just need to get on with it. I've been cooped up here for months. I can't base a cinematic universe on Outworld's monsters and magic if I don't ever see them. Kenshi joins. That's why you're here? Liu Kang said this gig would change the arc of my life. That's how it gets done. My ex will rue the day she gave up on me. So selfless. Oh, please, Tattoo. You're just here to get your sword back. We all have our reasons for being here. Some better than others. But we are not here to fight among ourselves. We are here to fight for Earthrealm. It's about damn time. Liu Kang steps out. And today, one of you will be chosen to fight for it at the tournament. 23:00. Only one of us, Да, Lord Liu точно. Kang? И как раз гонг прозвенел. Champions? The tournament's rules give the host realm that advantage. And it is Outworld's turn as host. You know, I don't know why I've never asked this, but, what's our record at this tournament? Earthrealm and Outworld have long been evenly matched. But Outworld is gaining strength. Should it win, its more militant factions will be emboldened. I thought you admired Outworld. It is a place of great knowledge, wealth, and beauty. But our realms do not share goals and beliefs. We coexist peacefully, because Outworld respects our strength. Should we show weakness, our rival will become our enemy. I will not lose, Lord Liu Kang. First, you must win the right to represent us. Whichever one of you outlasts the others will be chosen. He sits on a chair in the middle of the courtyard, and every man except the four kneel. Raiden, step forward. Raiden bows. Good call. Call the weak first. You shall face him, Johnny Cage. Ready for your close-up? All right, let's do this. But remember, farm boy, I'm a global martial arts icon. I don't think you can handle this much boom. Liu Kang rolls his eyes. I am ready, Johnny Cage. My mind and spirit fight as one. Fight. А, я Рейден, да? Как сразу я закрутил. Так, а почему я не могу телепортироваться? Не, подожди, ты же, у тебя электричество, алло. Или еще пока нету? Да блин, какие у тебя вообще удары есть? Ты надоел. Что у тебя есть? А, ясно. А, на рестент выходит. Да. О, не прокатило. О, Влад. Здорово. Ну, получается, что МК говнище. Да нет, это сюжетка. Отстань ты. Сидим, пердим. Наська даже делаем. Да. И даже что-то говорит вроде. Не слышно нифига. Во, как я сделал. Да как ты это сделал? Да блин.
Вообще такие игры подключаются по HDMI телевизору, играется на диванчике. Да. Но это был бы без камеры стрим и без звука. Пойдешь дело семейное. Боже. Ужас какой. Так эта игра и будет играться. Просто на стриме не получится так. А надо с камерой со звуком. Не, так не выйдет. Это ж какие мне надо удлинители для всего. Whatever experience I lack, I make up for in heart. It's nerve, not heart, that wins fights. I should know. I've been in hundreds of them. Так. Так, я опять за этого. И опять у него нет ничего. Где? Основные атаки. Атаки в воздухе. Или а что еще есть? Вперед кружок. Ага. О, что могу? А ты так можешь? Нет. Ладно, ты завязал с играми? Ну, типа того, да. Ну, то, что завязал, наверное, времени просто нет. Я вчера играл. Да погоди, не бей. Без стрима. Прошел квач. Ну и чё? Расстроился. Ну это. Сколько из 10-то победил? Kung Lao smiles at Raiden. That night, Liu Kang sits on a chair among the other monks. Raiden and Kung Lao kneel facing each other, then get to their feet in unison. 4. Неплохо. Make it interesting. Bet me cento. Поставься. Not on your life. Liu Kang stands. Raiden, Kung Lao. The winner of this match will represent Earthrealm against Outworld. It is a grave duty, not to be undertaken lightly. You may step back now and suffer no dishonor. I choose to fight, Lord Liu Kang. As do I. Then may the best person win. Liu Kang bows to each of them in turn, then returns to his chair. Kung Lao grins at Raiden. Concede, Raiden. You have never beaten me. That won't change today. No. If the monks have taught us one thing, it's that the only constant in the universe is change. Fight. Погоди, я это могу усилить, правильно? О, точно. Блин, просрал просто. Я так понял, у меня появились какие-то... Нет, ничего у меня не появилось. Нет у меня молнии. Я, видимо, еще не молниевой. Кун Лао. Кун, блядь. А я всегда его звал Кунг Лао. Вау, чё могу?
Понял, ты. О, ты как, да, заиграл? А вот тут надо было наказывать, но я же ничего не знаю. Но он и есть кунг. А видишь, сверху написано Кун Лао. Прикол в том, что есть Кун Лао, а есть Кунг Лао. Ну, типа, есть древний предок, а есть, типа, современный. Кунг Лао. И сейчас мы играем за предка. Типа, прошлое. Шишига Кунг. You will need this. Raiden takes a small metallic amulet with a dragon symbol glowing on its Да surface ладно. from Liu Kang. Electricity crackles from it onto his palm. Прикольно. Forged by the elder gods, it gives the wearer power over lightning and thunder. Go ahead, try it. Kung Lao and Liu Kang watch as Raiden slowly turns around. Бля, они даже staring говорят at the кунг. amulet. Electricity surges Серьезно? from it into his fingertips. Johnny records video with his phone as Raiden channels a bolt of lightning at a large statue. Holy Ark of the Covenant. Raiden stops. It is incredible. But is it necessary? In addition to possessing great might, the Outworlders you will face also wield great magic. The amulet levels the playing field. You must be careful, Raiden. You could get hurt, even killed. No tournament participant has ever been grievously injured or killed. I would never send my champions unwittingly into mortal combat. We leave in 7 days for Outworld's capital, Sundo. The tournament will be held at the palace of Empress Sindel. Raiden, Kung Lao, Johnny, Kenshi, and the monks follow Liu Kang into a temple with numerous dragon statues coiling near its entrance. Liu Kang waves his hands around in a flowing motion, then a portal opens. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers. Do not become drawn in. You must focus on the task at hand. Johnny records the portal, a swirling vortex of fiery light as it washes everything in orange. He turns the camera to Kenshi while they all step toward the portal. Kenshi smacks his hand away. Ментос в глазах. Ну да, типа ментол, да, какой-то. A tall stone gate like mist. Liu Kang and the others emerge from it and enter a courtyard filled with lush greenery and flowers. Johnny smirks as he records their surroundings. Татошка, кажется, мы уже не в Канзасе. Татошка? Серьезно? Дрожи Ментос. Are those Empress Sindel's daughters? Yes. He casts Johnny a look. They do not disappoint. We are Earthrealm's ambassadors, Johnny. We'll show them respect, not unwanted attention. Johnny gives Raiden an exaggerated wink as they walk past a guard. Фу, какая уродина, да? Bow to the two elegant princesses. И она есть в ростере. Dressed in a deep magenta, inclines То есть за нее можно играть. Lord Liu Kang, welcome. Thank you, Princess Melina. You remember my sister? Of course. Она как мужик Princess выглядит. Kitana. May I introduce Johnny Cage, Kung Lao, Kenshi Takahashi, and Earthrealm's champion, Raiden. Raiden bows his head. I hope you're prepared, Raiden. Our champions are determined to win. None more so than me. It's been too long since we've known victory. Princess Melina, we should be on our way. Empress Sindel awaits. Thank you, Tanya. Follow me, Таня. please. Melina, Kitana, and the guard Tanya lead the fighters down a tiled pathway lined with numerous armored women holding spears and shields. Grinning, a large four-armed humanoid plays a drum while leading two luxurious carriages, each pulled by teams of horses. Groups of spear women march alongside them as they gradually travel down a broad path hedged in by buildings made of bamboo and wood. Dozens of people in colorful clothes and costumes stand on either side of the pathway and watch or dance. The royal daughters and the Earthrealmers watch the people go by from the carriages. Those are Centaurians. And Shokan. The six-armed beings are not Nodens. The monks described them, but seeing them in person? I see that Her Majesty once again spares no expense on the festival.
Should she not? It commemorates my late father. I admire, Princess. I do not judge. As did all of Outworld, I valued greatly Jared's fellowship. Melina looks over her shoulder at a woman with a ponytail observing a group of people walking away, hands bound behind their backs. Melina scowls, then pounds on the carriage. The carriage grinds to a halt and Melina steps out. She stomps to the woman with the ponytail. Пойду покурю в гробу. Constable, our Чё? round was to be clear. This couldn't wait. Should I allow Tarkatans to infect the city, Your Highness? Those arrested were harboring some here, rather than report them for quarantine. The Earthrealmers cannot be privy to our secrets, Li Mei. As Sundo's first constable, you must show better judgment. Perhaps that's too much to expect. Озвучка Melina такой looks себе. Li Mei up and down before walking off. Вот то, что закадрово сейчас, Melina doesn't seem to like her very much. это можно Li Mei отключить. used to lead the Umgadi, the palace guard. It was on her watch that the princess's father was murdered. Decorative waterfalls pour around the front of a vast, ornate palace. The Earthrealmers stand inside a throne room. Не, crowded приятный with голос, вот. outworlders. Worry expends energy for no purpose, Raiden. But the tournament, if I lose... Focus on your actions, not the outcome. It is all you can control. A large, armored humanoid with two twisting horns approaches. He shoulders his way past onlookers. О, Red alert. Incoming stock villain. General Shao. Do not let him goad you. General Shao stops before the warriors. Is it me, or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? Would you care to test his strength? Raiden will prove himself soon enough. Have you still not told most Earthrealmers that Outworld exists? It is safer that way, General. I suppose so. Your people's frail minds couldn't handle the truth. You presume them frail, General. Should you, given how frequently they win this tournament? We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. He stomps ля, какой злый день писюкатый. A silver-haired woman in rich purple А and это silver чё за armor эрмак? approaches Нету the здесь warriors with эрмака. Melina and Katana on her right and left. Нету эрмака. К сожалению. А, вообще, погоди. Эрмак есть. Алло, нет, не эрмак. Эрмак будет в DLC-паке. Просто этот герой еще не вышел. Эрмак будет. Но это не Эрмак, это Шау, но не Кан. Кан это типа сейчас Китана. Главное. Звание такое, Кан. Сейчас пока Синдел. We gather once again to honor my late husband's legacy. Синдел Кан. А после нее Lord будет Liu Шао Kang Кан. in Ну hopes это that it типа will foster начало всего. peace among realms. Эрмак. May Jared's soul watch over us with Не знаю, pride все from его its зовут resting place Эрмак. in the living forest. She smiles tightly. Lord Liu Kang. Empress Sindel, it pleases me to once again be your guest. Here, you are always welcome. Now, let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. You seem nervous, young man. I'm a stranger in an unfamiliar land, here to compete against its greatest fighters. Yes, I am nervous. As you should be. You have a difficult path ahead. Sindel gets to her feet and holds her arms out. It has begun. As tradition requires, Outworld's initial competitor will be Sundo's first constable, Li Mei. May she defend Игровой our realm's персонаж. glory, as well as she preserves our capital's order. Li Mei steps to the dais. Your Majesty, I will honor both the Royal House and all of Outworld with my combat.
If so, you will vastly exceed my expectations. Remember, were it not for Jared's tradition, you would not be here. Li Mei's face falls as the Empress shoots Ля. him a sharp look. Liu Kang places a hand on Raiden's Ля shoulder. унизила. All you need do is your best. The rest will take care of itself. Yes, Lord Liu Kang. Спасибо. Shall we see what you can do? Ебать, а что сидела вместо Шанг Цунга? Нет, она... Причем тут... Я тебе сейчас объясню. Причем здесь, почему вместо Шансунга? Нет. Есть земное царство, а есть внешний мир. Ну вот где мы сейчас находимся. Внешний мир. Во внешнем мире в обычной серии Mortal Kombat правил Шао Кан. Его зовут Шао. У них нет фамилии, у них есть Шао. Ну типа, блин, имя. Кан — это звание. Типа Кан — это как самый главный во внешнем мире. Ну типа, блин. Не знаю, как тебе объяснить. До него была Китана. Китана Кан. Вот. А до Китаны была Синдел. И вот сейчас Синдел, она Кан. Понимаешь? Вот. А Шао Кан, он сейчас не Шао Кан. Он потому что не главный, он просто генерал. Он, то есть, ну, типа, ниже Кана. Он генерал. Поэтому здесь он зовется генерал Шао. Ну, типа, it has begun, говорил Шансунг. Все верно. Шансунг... В этой части Шансунг пока что никто. Там вначале было такое, то что Шансунг, он был просто мошенником, который продавал типа зелье там от всех болезней. К нему пришла Кроника и сказала, ты, говорит, ну, на большее способен, там, типа, ты не простой там какой-то поберушка, ты, типа, великий, могущественный, там, типа, пойдем за мной, я сделаю из тебя, там, самого могущественного колдуна в мире. Он такой, да, блядь, мой час настал. И все. Ну, пока все. Так, у нас есть, появились молнии, фиголнии, там, сейчас будем драться. Ну, чё ты, на! Как тебе? А телепорт есть? Телепорт века. А давай... Во, прикольно. А если усилить? Подожди, а усилить? Усилил. Блин, что творю вообще? Оба, а не ожидала, да? Ха-ха. Кайф. Оба. Да кого сложно было изи вообще. Что у тебя вообще еще это есть? Вот что творю, смотри. А вот так ты ждала? Нет. Смотри, у меня есть какой-то... Смотри, что у меня есть. Офигеть. Вот бы ты так Linux с сетями разъебал. Бля, хорош. Да, просрала. А обещала я, говорит, не посрамлю честь. My compliments, Raiden, on a well-fought match. We'll see how you fare in the next. General Shao, whom have you chosen as our next competitor? Your Majesty, I have chosen Reiko, my second in command. Ну да, он типа этот. As a boy, Reiko was orphaned during the Kafala War. Though captured, his spirit remained unbroken. He scratched. Тоже игровой персонаж. After the war, I took him in, molded him into the perfect soldier. Few others are as well versed in the ways of war.
Reiko stands near Raiden and performs a combination of Ля, чё может? Смотри, смотри, смотри. before jumping and spinning. Смотри, He выебывается. glowers at Raiden. In whose Чемагет. army have you served? In what wars have you fought? I have done neither. Then you are woefully unprepared, Earthrealmer. This will be your last battlefield. Да ладно. Да ладно тебе. Последним. Сейчас я тебе покажу, что могу. Смотри, о, ты так можешь? Нет, а я могу. Слабо телепортироваться, ё-моё. А слабо вот так, ой, делать. А ты думал? О, я могу вот так делать, фига себе. Подожди, а что если я вот так телепортируюсь? А, я не могу выбрать, насколько далеко. Жаль. Подожди, да я это. Вот так, ладно. Все. Смотри на задний план, там это... Милена такая уселась. Что-то чешет там у себя. Прикольно. Да, блядь. Удара бы еще знать, а. Это все потом. Мы сейчас, короче, эту главу закончим, и я офаюсь. Потому что, блин, отдыхать надо. А что так изи-то все, да? Не знаю. Суть-то не в игре, не в бое, а в сюжете. Patience, young man. She stands. Ля, какой. We are adjourned until first light. I hope to see you all at this evening's banquet. The Empress smiles softly. That evening, Kung Lao wolfs down food beside Kenshi. They sit at one of 3 large banquet tables in a broad courtyard. Sindel sits at the head table. Strange plants glow with soft purples and blues behind her. General Shao and Reiko gape at Kung Lao as he rapidly eats and drinks wine. Johnny sips wine near Katana. I'm sorry, you're 10,000 years old? Oh, talk about aging gracefully. Katana reaches for wine. What do you see in him? He is a hero, Raiden. Though he may not yet know it. Do you recognize everyone here? Most, yes. From your descriptions. Except for him. That is Rain, the High Mage of Outworld. Not his given name, but one earned due to his mastery of water magic. Rain smiles at them from his seat at a table. Tanya steps to Чё Melina тебя as she скрутило? clutches her stomach. Are you unwell, princess? I am fine, Tanya. Melina winces. I know I'm to fight Melina, but will I also face Tanya? By tradition, you should not. If you did, you would be tested. Why? Umgadi, like Tanya, are warrior priestesses, selected from the firstborn daughters of Outworld. From infancy, they are trained to defend the royal family. Outworld must see much conflict if the Empress needs such protection. Its past has been difficult, though the last 1,000 years of Empress Sindel's reign have been a true golden age. The memories of that strife. Не, мне зад на работу, ты Kang чё? gives Raiden a soft smile. Sindel stands and lifts a glass of wine. My husband Jared believed that the future of our realms lay together. Let us move forward in open dialogue, letting no secrets tear our bonds А, ну asunder. помянем. Everyone stands with a wine glass raised. Your Majesty, it's an honor to be here and to meet your people. I can already see there's Я more уж that 5 дней joins подряд us по and 12 часов divides us. работаю. Тяжеловато просто. Подольше задерживаться.
Excuse me? Что? You heard me. Earthrealmers are devoid of all. That's enough, General. She gives him a firm look. My apologies, Your Majesty. Perhaps I've been Завтра, да, вроде как последний. With your permission. You may go. Либо завтра, либо во вторник. То есть тут от ситуации зависит, на самом деле. It is bad enough we may lose to the Earthrealmers, but then you go and drunkenly insult them? You needlessly stain my honor and your family's proud military tradition. Да, да, разброс. Но мы с тобой, Влад, еще поговорим насчет этого. Again with this? If you must. Сейчас, после стрима. We must act on the sorcerer's prophecy. He warns that Liu Kang will conquer Outworld. And his predictions are usually impeccable. But I've no proof of Liu Kang's ill intent. His interventions have kept Outworld at peace for centuries. He herds us into compromises, shackles our independence. If we could meet our enemies in battle, we'll take... You would consign us to endless war. Better that than be Liu Kang's lapdog. Sindel's eyes harden. Ля, какой. If I see evidence of the prophecy's accuracy, we will act. But only then, and only at my command. Did not your illustrious father teach you that war is the last resort, not the first? He did, Your Majesty. А что за напарницу работает? А у нее сын там ногу ошпарил кипятком. Короче, там волдури и все дела, вот это вот. Ей надо сидеть в выходные дни с ним. Потому что никого дома не будет. Что такое? I saw what happened this evening. There was nothing. Something I ate. Was it? I can't chance it, can I? If you fight tomorrow, the symptoms of your disease could manifest. Kitana will take your place. Oh. What? What the There fuck? are already whispers she should replace me as your heir. This will make them screams. Your illness is your fault. Why you left the palace that night unattended is still beyond me. I just needed time alone, away from all this. I never thought that... That's your problem, Melina. You never think. Ой, я прям как Мелина. Trying to protect you, sister. Химик. If your disease becomes known, you will be banished to the wastes. For you to hold the throne. Да не, я просто нес горячую воду. Помочь что-то решил. Кастрюлю, что ли, там. Просто помогал. Да помогался. Among others, you have defeated Kotal, Motaro, and Shiva. Only 2 fights remain. Are you ready, Earthrealmer? I am, Your Majesty. Then next you face my daughter. Ну, тоже как варик. Your Majesty, this is unprecedented. Raiden's next opponent should be your heir. Melina is unavailable. She's away on pressing Imperial business. But I have not prepared him to battle Kitana. He's already demonstrated great skill. Can he not improvise? Do not worry. I can do this. Very well. Very well. Easier to fight than my sister, Earthrealmer. I suffer under no such delusion, Your Highness. I will win this fight. For her, my Empress, and all of Outworld. Да не одержишь. В том-то и дело. Ай, потому что я умею делать. Понимаешь? Блин, я хочу сделать уи издалека, понял? Ну типа... Да блин, как ты это сделал? Подожди, я забыл, как он делает уи. А, вот. Да, я на другую сторону перейду. Фига ее там закоротнула. Прикольно. Погоди, а да я еще раз так сделаю. Ее прямо жестко коротнула. Не, подожди, надо как-то по-другому. Сейчас, вот так. Да блин. Дай захват сделаю. О, она, смотри, его рвет. Ну-ка. Ой, коротнула вообще.
Сынок мой волдырь. Мой дудырь, короче. Ну вообще, блин. Ни капли сожаления у людей. Человеку больно, а они... Ай. Во как могу. А вот так можешь? Блин. Если человек... Ну, просто недостаточно... недостаточно на опыте, так скажем. Господи! Это... Господи, какой ужас, это чё? А сколько ему лет? А я не знаю, там разбросик есть небольшой, типа от 9 до 17, где-то так. Я не знаю, сколько. Ой, за что? Ну, о, господи, какой ужас! Господи, смотри это! О, пизды получил от одуванчика. Хули выжили. Благодарю, помнит кто-то или я один на столько ставь. Да все помнят его, конечно. А, она меня один раз победила, пока я тут разговариваю. А я просто жму на кнопки и все. Теперь сбили. Я заслуга моя. О, хуйня. Katana stands. As do you, Earthrealmer. Surprisingly so. I hope we meet again. Under different circumstances. He beams at her. Ля заигрывает. It's time for the final match. Ну давай. Чё, против Шао, да, сейчас буду? That you've made it thus far. But now you must face General Shao. General Shao approaches. Ну давай. Leader of the Tavarian War, conqueror of the Quatan Plains, defender of the Navala coast. As has his family for generations, General Shao defends us with zeal and tenacity. General Shao. All of Outworld is grateful for his service. That's a notable list of accomplishments, General. It is a mere fraction of them. A full recitation would take days. Fight. Ну что ты там умеешь? Давай. Покажи. Смотри, смотри, что я умею. У меня есть молнии, значит. У меня есть пьеза, смотри. Оп. Оп, оп, оп. А вот так умеешь? Нет. А вот так. Блин, я тебя натягиваю как... Ой. Как это... Ну ладно, не буду говорить. Ты потерял свой молот. На. Хорошо, что Генерал Сандерс. Генерал, да. Погоди, он же не генерал. Он полковник Сандерс. Что ты... Да, полковник. Слушай, ты что, меня выиграть, что ли, решил? Не получится. Конечно. Congratulations, Raiden. Earthrealm wins. Head held high, Sindel leads Katana away from the courtyard. Матара. Raiden steps to General Shao as he tries to get up. Он здесь есть, Матара здесь есть. В этой части. Raiden holds a hand out to Shao. May I assist you? KFC говно, да, Пэй? Не, неправда. Я KFC люблю. Особенно крылышки. Ну, слава тебе, Господи. Настя вернулась. А то какая-то Мухаммед Али.
will once again be held at bay. Smiling, Liu Kang places a hand on Гора в Raiden's первой. shoulder. А при чем тут Гора? Гора и здесь есть. И Матар здесь есть. Kung Lao, Johnny, and Kenshi bow to Raiden. Человек-лошадь это этот. Матара. А четырехрукий это Гора. That night, Liu Kang sits in an ornate room before a fire in a brazier, his eyes shut. He opens Ну his были и eyes. были. Sand whirls on the other side Было of и the было, room, чё ты? resolves into a dark-skinned man with glowing eyes and a bald head. Geras, my old friend. It's been eons. It's good to see you. Likewise, Lord Liu Kang. I have watched you with the hourglass. You are relishing your role as Earthrealm's protector. It suits me far better than being Keeper of Time ever did. I never wanted to replace Chronica. Не, Бургер Кинг не ушел. History's architect drove her mad. I had no wish to share her fate. Which is why I am forever grateful that you volunteered to safeguard the Hourglass. Despite my having relinquished its power, the new era has unfolded as it should. Geras takes a jaguar figurine from a shelf. You created me in your own image. Duty is my highest calling. While I am glad you are here, you are not one for social calls. Is there trouble with the Hourglass? With something it has shown me. What, Geras? When you restarted history, you altered the destinies of certain malefactors to neutralize them. At least one of them is defying that destiny. Shang Tsung. Go on. He has escaped his meaningless life and is on his way to becoming a powerful sorcerer. He has already infiltrated Sindel's court. I saw no sign of him during the tournament. But if that snake is in Sindel's ear... Your vision of peace may already be compromised. I appreciate this warning, Geras. I will investigate. Please return to the Hourglass and see what else you can learn. The next day, Kenshi looks at a drawing of Shang Tsung with Johnny and Kung Lao. So we find him in Outworld and bring him here for questioning? Песочные часы, да. Yes. О! If what I fear has Другая... happened, he is a grave friend. Другая, это... Глава началась. Appreciate that warning. Фу. Окей, да. Ребятки, было все здорово, но надо валить. Кстати, а что там? Онлайн-режим, не? Не. Походу, короче, онлайн 19-го откроется. А пока, типа, предлагают кампанию пройти, там, типа, башенки попроходить какие-то, вон. Чисто потренить там. Понятно. Ну, Хергень, возвращай бабос. Да не, ты чё, нормальная игра. Суть-то в соревновательном режиме. В онлайн-режиме. В этом суть игры-то, на самом деле. Просто надо тренить. Конкретно прям. О, чё там? Все зависло к херам собачьим. О. Смотри. Кто там? Ля дрыхнет. Дрыхнет вовсю уже. А, не, смотри же, двигается. Ладно. А там 2 часа вроде, потом все. Бабуськи. Да, 2 часа. 2 часа, да. Все верно. Как, ну, уже все в любом случае. Вы зачем собаку убили из сумерек? Собака из сумерек. У нас есть какая-нибудь собака? Из сумерек. Собака из сумерек. Я тоже что-то не понимаю, о чем. Ты про это? Или что? А, вот это дело
А, она укрыта собакой. Ха-ха, я понял. Ой, проделал. Зачем это сделала? Ля, вышел по инстуле из плена Мортала. Свершилось. Да нет, я неодержим. Как бы. Лишил игры детственности. Это самое главное, этого я долго ждал. Все, дальше будем продолжать потом. Надо отдыхать. Ребята, классно. Классно, что вы были. Да, я доволен. Не держим. Да, это понятно. Семен, Саня, Влад. Молодцы. Молодцы, что были. Классно. Супер. О, даже Дуан. Спокойной ночи вам. Да, пока. Да, я с вами прощаюсь. Покаськи. Не знаю, ну, наверное, завтра, наверное, запущу. А чё? Пока всем, да. Классно.